سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به یه قسمت جدید از واکترو بازی الن ویک 2. تو قسمت قبل دیدیم که الن وارد یه داستان جدید شده و این ویژگی رو داره که با پیدا کردن سرنخ‌های مختلف یه جورایی صحنه رو عوض کنیم، از سرنخ‌های دیگه توی یه سری صحنه‌های بازی استفاده کنیم تا جزئیات بیشتری رو بفهمیم و داستان رو اونجوری که باید تغییر بدیم تا همه چی فیکس بشه. بدون هیچ صحبت اضافه دیگه‌ای بریم تو ببینیم تو این قسمت چه اتفاقی واسه الن یا حتی ساگا میفته. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. الن گفت که این شعر رو کی نوشته؟ گفت آیا کار من بوده؟ که بعدش گفت نه، من اینو ننوشتم. حالا کی نوشته مشخص نیست، شاید جلوتر معلوم بشه. دوباره یه اکوی دیگه داریم. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. اوکی. یکم مهماتمونم رو به موته. فقط مدیک و این چیزها خیلی خوب دارم. اوضاع تیری که معمولی، باتری که صفره. اینجا یه جایی از اون ابیلیتی هست. اشاره داره به بالا. تو سقف که من چیزی رو نمیبینم. این تو هم که چیزی نیست. The station had changed. I was closer now. این ایستگاه قبلا اینجوری نبوده. تو تنها راهمون همینه. نورشو میشه گرفت ببریم. دقیقا برگشتیم جایی که اولش اومدیم توی این متروه. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. این ساختمونی که خونمون داخلشه. هدف همینه که بریم به آپارتمانمون. یه لحظه فکر کنم صدای زنگ تلفنه. نه هست واقعا. درست فهمیدم. از اینجاست؟ آها ایناش.
بردار دیگه. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. قرار مطمئن شیم که الیس از دارک پلیس اومده بیرون یا نه. It can already manifest as your double. Scratch. اتمام باید یه جوری با صحنه رو عوض کنیم. Wait, hello? یه اکوام توه. خب نه از همون سمت. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. و دقیقا بررسیه که این الکس داره انجام میده، الکس کیسی، دقیقا همون صحبت هایی که تو مرحله دوم اون الکس کیسی که با ساگا هست داشت به ساگا میگفت، بررسی هایی که رو پرونده انجام داده بود تا به سرنخهایی که رسیده در مورد الن ویک و این کالته و این چیزا. خدا میدونه اون بالا چه خبره. ریدم دهنت. Hunting. Initiation 3. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! در روبرویی بود ولی یکم بگردیم. Alice's video camera. No memory card inside. یه ویدیویی که رو صفحه هست به دارک پلیس مربوطه، یه نواره چیزی. پارت یکی چی؟ Alice's memory card. این مموری است. فکر کنم همونی که به دارک پلیس مربوطه، باید بذاریمش تو این. آره. آلیسه. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not
my photos. داره از این گلگی میکنه که عکسای کمیش مثلا میگرفته، مثل به اون خوبی نبودی که مثل الن بتونه ازشون پول در بیاره. Best life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him, one I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. از 6 سال پیش شروع کردی یه سری صدا میشنوه تو تاریکی. Voices. یا یکی تو تاریکی داره تایپ میکنه. Alan was back. Haunting me. پشتش داره چشمک میزنه. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. در واقع الن نبوده، دارک پریزنس بوده. He always did have anger in him. I خب set up رفت یه cameras ویدیو around دیگه. the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? خب قرار اینو ببینیم یا قرار خودم برم داخلش؟ ترجیح میدم خودم نرم داخلش. ولی ظاهرا باید بریم داخلش. Alice. این عکسایی که واسه اون اکزیبیشنش گرفته که اسمشو گذاشته This is a دارک photo of پلیس. Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? بریم تو دیگه. قیافه رو گفت یه هیولاستا. خب اومدیم جاش. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. در واقع اینیشیشن رو نوشته که از طریق دارک پلیس بتونه فرار کنه.
چه سریع تموم شد این چپتر. همون روده. آره همون آهنگ اپیزود قبله. 2 تا چپتر قبل در واقع. آدر سایت. خب برگشتیم رو ساگا. آره Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. از اون ساید مثلا شیطانی که ازش یاد میشه مثل اسکرچه که یه جوری همون دارک پریزنسه. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. یه جوری میخوان جلوی اون پایانی که مثلا مثل اسکرچ میخواد واسه داستان، چون داره داستان رو تغییر میده، یه جوری میخوان جلوی اون اندینگ رو بگیرن. و الان یه جوری داره میگه من قبلا این کارو کردم، یه جوری که جلوی دارک پریزنس رو بگیرم که اندینگی که میخواد و نبینه. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? گفت میخوام بدونم چرا ما دوتا رو آوردی تو داستان. Our vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. یه انگار یه جوره دیدم تو داستان و ازت استفاده کردم تا فرار کنم. و از کرچ هم که متوجه این موضوع شده بود تو رو آورد تو داستان. It's insane. And there's so much of it. کلی پرونده حس میکنم اضافه شده. یه سر بزنیم. کی ایمیج جدیدمونه که ختم میشه پرونده جدید. If we find that,
Then we find the cult. سوال اینه که اون کلیکره الان کجاست؟ اون لامپ جادویی در واقع الن ویک. خب فعلا این ور چیزی ندارم که بخوام اضافه کنم. میام سراغ کیسه قبلیمون. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? چی شد تو که دوستش داشتی که؟ ماشاءالله چقدر ازش هم عکس دارم. شاخهایی که داره چیه؟ اینکه داستان چطوری داره قوانین واقعیت رو عوض میکنه، چطوری داره واقعیت عوض میکنه، قوانینش چیه. این یکی هم مربوط به دارک پلیسه. Okay. اینم میاد اینجا. این نه اینم پایینه. آره چند تا دیگه داره مشخص نیست. باید این بالا باشه. آره اینم همینطور. این دوتا به این ختم میشن که چطوری باید جلوی داستان رو بگیریم. این میاد این ور. خب اینم اینجا The Overlap. تو کجا قرار میگیری؟ این اومد اینجا. اینم هنوز نمایان نمیشه چون سرنخهای دیگه میخوایم واسه باز شدن بخشای بیشتر از این پرونده. این پرونده بسته شد. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. خب در این تخته شد ظاهرا. اینم بسته شد. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? باید بدونم این کیس همینجا تو این نسخه کامل شه. هدف اون چیه؟ بازجویی از الن ویک. Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning گفت تا حالا into اسم monsters کالت آف possessed تیوری by رو شنیدی؟ darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. او کالت آف تیوری کلیکر رو داره؟ If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? خدا داند.
حالا میفهمیم. قرار بریم اون مدلی تو ذهنش جواب سوالمونو بگیریم. Has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. خب حالا ببینیم در مورد اسکرچ چی میفهمیم. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your اون place. چهره خشن النو که میبینیم اون چیز اسکرچ. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. حالا ازش پرسید که چرا میخوای، یعنی چرا اون صفحات داستانی قایم کردی. They're the only way I can میدونم know اینو. what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. داد Careful بهش. with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. داستان ادامه ماجراجویی ساگاست. الان جاهایی که باید بریم که بفهمیم کلیکر کجاست. اوکی. این از این. با اینکه کیس کلوز پیدا کردیم واسهش، یعنی یه جوره بسته شده، باز سرنخهای جدید واسهش هست. اینم اینجا. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. باید تنهایی you بریم. need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. او از الان به بعد میتونیم بین داستان الن و ساگا سویچ کنیم، هر کدومشون رو که دوست داریم پیش ببریم. Hi, welcome. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. از این طریق میتونیم عوض کنیم داستانو. الان میره رو الن فکر کنم. آره. I was back.
escape. خب تو چطوری میتونی داستان رو ببری رو Dark ساگا؟ presence had stopped me. قاعدتا از الن هم باید بشه سویش کرد رو ساگا. I had seen the title page of another manuscript, Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar, important. I had to find it. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. اومدم بفهمم چطوری میشه برگشت. کلا با الن شروع کردیم. اشکال نداره، این مرحله رو با الن میریم. دوباره برگشتیم به اون شوه I was back, and I hadn't forgotten. ویستینگ. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. اوکی. از اینجا میشه برگشت سویچ ریالیتی کرد. از این مرحله رو هم بریم. حالا تا اینجا اومدیم. سملیک و تو رو خدا. او قرار آهنگ بخونیم. الان میشه سویچ کرد که ما نمیخوایم سویچ کنیم. یه کویک سیف میزنیم، ادامه راهو میریم. من فکر میکردم داستان الن و ساگا خیلی متمایز از هم باشه که مثلا 2 تا پلیت رو داره، یعنی هم میتونیم با این بری تا ته هم با این، ولی انگار باید جفتشون رو بریم تا تهش رو بفهمیم. درست در نتیجه سعی میکنم یه درمیونش کنم. چقدر موزیک تو موزیک شد. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to چه خوبه. say. باورم نمیشه. دارن قشنگ مسیر رو نشون میدن کجا بریم. باورم نمیشه. باورم نمیشه به صورت لایو اکشن رمدی ازشون استفاده کرده. واقعا پویتس عالیه. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? So true. So here is a clue of hope to remember. Visions they come true. Abandon my life with خوشحالم که داستان الن رو داریم میریم.
رقصیدن کدومتون رو نگاه کنم؟ خب بریم پایین. تمام شد. ظاهرا قطع شه بعد بریم تو. البته اگه قطع بشه آره میشه. بکن تا موقعی که وایسیم موزیکش خالی پخش میشه. این انگار دوباره مثلا فیلم شروع میکنه به پخش شدن اون بالا، صحنه همش تکراری میشه. بریم تو. دوباره برگشتیم به اون الن قبلیه. یکی دیگه. Stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. من حرف نمیزنم که به موزیک گوش بدی. ترسیدم. I never meant for it to ruin my life that way. Who just say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. و از اینجا با نور بگیریم. بریم ماشینه رو روشن کنیم صداش در بیاد. بریم تو. خب یه بخش دیگه. فلش لایت ندارم پس.
با همین داریم حرکت میکنیم. کاش یه نوری بود. فلیرگان. به به. جا خالی دادم. تموم. بالاخره. بمیر دیگه. جونم. او پشتم. صداش از این صدای موزیکی یه لحظه فهمیدم. ایک چه داجی. عجب داجی دادم. آی ریلود کن. ماشاءالله همه چیم هم ریلود میخوام. ریدم.
اوهو بعدی چیه دیگه؟ چی برامون آماده کردی؟ دوباره برگشتیم به قبل اون شو تلویزیونیه. That was interesting. دقیقا مغز و روح هم جلا پیدا کرد. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. انتظار این یکی رو نداشتم. The key, a vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. با این تعامل نمیکنه. اوه میتونیم صحنه رو عوض کنیم. سانگ اند، پایان آهنگ. حمله یکم رو صحنه است. لایو اکشن اصلی است. موزیکی بالاخره تموم شد. And I thought this place couldn't get any stranger. این که باز اینجاست. Catchy, right? Herald of darkness, lost in the end of part. اینم از این مرحله. موزیک جدیده یا نه؟ نه. واسه این چپتر تا اینجا کافیه. ما بقیه مرحله الن ویک باشه واسه پارت بعدی واکترومون. مرسی که حمایت میکنین. ممنون که تماشا کردین. تا یه ویدیو دیگه بدرود.